сокращению мышц и ограничение движения позвонка. It's very common, Оно встречается очень but часто. it's not a rule. It's not a rule for me. Но, на мой взгляд, это все равно не правило. For me, this is an inhibition of the muscle related to the Golgi only. По-моему, это просто ингибиция мышц, которая связана с Гольджи. Sometimes it has a contraction of the small muscle to the spine, sometimes doesn't. Иногда есть мышечное сокращение, а иногда нет. What about range of movement? Range of movement, yes. Sometimes the range of movement is limited because of the contraction of the muscle, and sometimes if the patient shows no decrease of the range of movement. Then what do we treat? Then what do we treat? If I there's no treat the muscle receptor. contraction? I treat only the То есть мы receptor. лечим только рецептор, а поражение рецепторов может быть даже без изменения движения в доступном объеме и без мышечного сокращения, поэтому тестировать нечего, оказывается. А? Then it's not a fixation at all, right? For me, it's not a fixation. Нет, это не фиксация, по-моему. For me, it's just a dysfunction of the Golgi receptor in the ligament. То есть это просто поражение рецепторов связки, вот и все. Okay? То есть оставить That's только the слово right фиксация, хотя оно уже утратило исходное значение. Ограничение по... There's a restriction of right rotation. Okay? Thank you. Now, lay down. I'm going to stretch the ligament between atlas and occiput Ну, теперь сделаю растяжение связки между затылочной костью и атлантом. and DPR. И использую рефлекс. Вы руку подняли от чего? It means that I treat the primary plus DPR and I send the dysfunction to basic mode. То есть использовал первичный глубокий сухожильный рефлекс и перевел дисфункцию в базовый режим. And now, it's strong. И мышца очень сильная. It's strong. И это сильная. But I don't fix it. I just send to basic mode. Но сейчас я просто перевел в базовый режим. If this is in basic mode, Если теперь and I make a proper stimulus stretching the ligament, дисфункция в базовом режиме и создать нужный стимул для растяжения связки, or the patient TL with no movement at all, или пациент сделает терапевтическую локализацию вообще без движения, the associated muscle should be weak. ассоциированная мышца должна ослабнуть. If the patient stretch the muscle and TL, The muscle to ligament. the ligament, stretch the ligament and TL, Если пациент делает растяжение связки и терапевтическую локализацию, an indicator muscle becomes weak. индикатор становится слабым. Yeah? This is a weak, strong indicator. Вот сильный исход. TL, please, here. And now, this is very, very weak again. И очень-очень слабая. Very, very, very weak. Очень-очень слабая. Yeah? Don't touch. Now, become strong again. И снова становится сильной. Because this is a basic dysfunction. Потому что это базовая дисфункция. This is not a fixation. Это не фиксация. Now, I'm going to test to look for the main secondary. Теперь давайте потестируем основную и вторичную. Double TL here, please, Двойная терапевтическая локализация. between atlas and occiput. Затылочная кость и And атлант. indicator muscle becomes weak. Индикатор слабый. I'm going to look for something close. Поищем где-нибудь поблизости. There is nothing close. Ничего там Hold рядом strong, нет. hold strong, hold strong. Сопротивляйтесь. It's not close to the desired. Нет, близко нет ничего. I'm going to look for the the opposite side. Давайте искать на противоположном конце. This is the 4. Okay. I'm going to look for L5S1. L5 S1 And now, посмотрим. suddenly it becomes so strong. И сразу мышца такая сильная This is становится. the secondary, Так что вот вторичная где. main secondary. Основная вторичная. If I follow the rules of AK and looking Yes, for a small 3 or 4 or 5 segments, Если мне следовать правилам классической прикладной кинезиологии, and we'll never fix the dysfunction. если работать только в области нескольких ближайших друг к другу позвонков, я никогда не устраню дисфункцию. I'm going to stress primary and secondary at the same time, Одновременно стрессируем зоны первичной и вторичной дисфункции and DTR.
И сухожильный рефлекс. TL again, please, double TL. Татьяна, одинаковые техники. То есть Just a stretcher, just a stretcher. Одинаково, просто растягиваем. And now double TL Двойная cannot терапевтическая inhibit the визуализация. indicator muscle. И уже никакой ингибиции О. индикатора. Now, Теперь this is so strong. мышцы Touch сильные. there. She touch and Она keep strong. касается, и мышца становится сильной. Вот все и вылечили. Sometimes this dysfunction is priority. Иногда эта дисфункция бывает приоритетом. Sometimes it doesn't. Иногда нет. And we need to test for priority. Поэтому нужно протестировать еще на предмет I'm приоритетности. going to create, to make a triple stimulus. Сделаем тройную Hold стимуляцию. strong. Hold strong. Hold strong. Сопротивляйтесь, сопротивляйтесь. Strong, strong, strong. Сильно, сильно, Strong. сильно. Сильная мышца. In this case, it's priority. В этом случае это приоритет. And now the both psoas are strong in the glute. И вот теперь у пояснично-подвздошной мышцы сильно исходно. And the receptor cannot inhibit the psoas anymore. И рецептор мышцу больше не ингибирует. объем. And Ah, the sorry. brain movement. Same restriction. Same restricted movement. То же самое, что было. It means that this restriction is not related to the dysfunction. Но это просто значит, что это ограничение движения не связано с дисфункцией, которую мы устранили. Maybe she has something else. Может быть, у нее еще что-нибудь не в порядке. But the bilateral weakness are fixed. Now they are А strong. билатеральную слабость мы убрали, теперь у нее все сильное. But if she has a small restriction, doesn't mean that this is from the Ну, просто это fixation. какая-то другая рестрикция, не связанная с фиксацией. Maybe the limit beauty. Вот это ограничение движения нужно устранять или нет? Вот вообще. Я прослушаю, девчонки, не понятно. Ограничение движения нужно устранять. Would you, if you see restriction of movement in a patient, would you think of or try to take it away? Okay, we need to look what is the cause, what is the source of the Ну, надо было бы restriction. искать причину этого ограничения. Yes, if I have a fixation and have a restriction, doesn't mean that one is associated with the other. То есть не обязательно фиксация связана с ограничением движения. Maybe we have a problem with the SCMs. А может порознь. Может у нее проблема с грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Maybe we have a problem with the pelvis. We have Может быть, с a тазом. Бог ее знает, с чем у нее там проблема. yeah. But it doesn't mean they are related. Но это не значит, что эти все проблемы связаны друг с другом. Could be associated with. Они могут быть связаны, а могут быть и не связаны. Но подвижность целой цели останавливается в самом суставе. Но он говорит, что это не играет роли, что его не Это интересует. общее движение, а локальное But, движение. okay, that was the general neck movement. But if there was a restriction of movement in occiput C1, Yeah. after the technique you are using, will the mobility restore? Okay, we need to test. She has something else. No, not in this case. For example, there is a patient Yes. with restricted occiput C1 mobility, and you find receptor, Golgi receptor in this supraspinous ligament. Yes. You treat the receptor. And Will the mobility restore or not? sometimes they are associated. Даже если мы нашли поражение рецептора в области связки между затылочной костью и C1, и на этом же сегменте ограничено движение, устранение дисфункции совершенно не означает восстановление движения. Может быть, ограничение движения связано с чем-то еще. Okay. Меня? Да. Да. Ближе. Very often, I'm not so sure if this is the case. Не They знаю, have как problems показать в этом with случае. Golgi's of the SCM tendons. Но зачастую бывают проблемы рецепторов в сухожилиях грудино-ключично-сосцевидных мышц. Wait. Okay. Pain there. Да. She has pain there. Вот у Okay. нее здесь болит. With this finger, compare a little bit. Now move that way. Now she can move much more than Нет, before. she's moving the shoulder, not the head. Don't move the shoulder. Смотрите, как намного больше объем. Move the neck. Я уже не просунулась, говорю, но она все равно поворачивает, а не голову. It's painful.
Okay. Все же перепроверьте. Painted? No? This again. Could be this option. Change? Лучше? Не намного. If yes, very little. Change? Чуть-чуть. Very little. You change. Но все-таки поменялось, пусть совсем чуть-чуть, но поменялось. In this case, very often I found dysfunction of the Golgi of the SCM tendons. То есть это дисфункция Гольджи, сухожилия, грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Or could be a kinematic chain. А может быть это кинематическая цепь. I know that if I fix a fixation, I will have a bilateral strong muscle. So fixation, We- which I is, think- which we- is not the fixation If really. I fix the fixations, I will recover my bilateral weakness. With fixation, the patient has bilateral weakness. Right, but you said If I it's not. treat the fixation, Sorry, but you said it's not a fixation, but a ligamentous Golgi yes, lesion. it's used a fixation just to be clear. But it, Ну, значит, чтобы не возникло путаницы, несмотря на то, что доктор считает, что то, что в прикладной кинезиологии называют фиксациями, на самом деле фиксациями не является, а является поражением рецептора надостистой связки, он все равно будет называть это фиксациями. То есть при фиксации мы имеем билатеральную мышечную слабость. При фиксации в этой новой концепции. after the treatment, she has a bilateral strong sore. После лечения билатеральной слабой мышцы в новой концепции становятся сильными. That's it. Вот и все. Only if the problem has associated restriction. Только в том случае, если проблема ассоциирована с той рестрикцией, которую мы устраняем. Ну, если причина связана действительно со следствием. But the restriction of the neck usually comes from something different. Но обычно ограничение подвижности в шее с этими фиксациями вообще не связано, они связаны с чем-нибудь еще. In this case, probably they are related to the SCM tendons. В этом случае может быть с сухожилием грудино-ключичной сосцевидной мышцы. Questions? Есть вопросы? Могу ли повторить его слова? Как я понимаю. Конечно. So could you please now listen, Людмила will repeat what you said, and you will say if she understood you correctly. Okay. Пожалуйста, Людмила Федоровна. Эта техника убирает связочный компонент фиксации, который имеется на позвоночнике. So the new concept and the new technique that you suggest Yes. is really taking away the ligamentous dysfunction, Yes. the receptor ligamentous dysfunction, Yes. which is part of fixation. It's not part. Это не часть. It's Fixation in AK is related to bilateral weakness. Значит, фиксация в прикладной кинезиологии связана с билатеральной слабостью. They think Они думают, that the contraction of the small muscles что сокращение мелких мышц позвоночника create the bilateral weakness. приводит к билатеральной слабости, unilateral contraction, or bilateral contraction. Bilateral, both one or the other. Bilateral Значит, muscle. хоть это одностороннее сокращение мелких мышц позвоночника, хоть двустороннее, оно приводит к двусторонней билатеральной слабости. Okay. Sometimes Иногда the Golgis in the supraspinal ligament рецепторы Гольджи в надостистой связке позвоночника are related or associated to contraction of the small muscles. связаны с сокращением мелких мышц позвоночника. Sometimes doesn't. А иногда такой связи не устанавливается вообще. If you fix the Golgi, you will have a bilateral strong muscle related to this level. И суть только в том, что если устранить поражение рецептора Гольджи в надостистой связке позвоночника, билатерально слабые мышцы станут билатерально сильными. Вот и все. Only if the restriction is related to this Golgi dysfunction Если рестрикция связана с рецепторами Гольджи, will improve. тогда будет улучшение. But the bilateral weakness will improve, of course. Но билатеральная слабость превратится в силу. Это наверняка. Then we will fix the bilateral weakness and we will need to see if there is something else. То есть надо устранять эту билатеральную слабость, а потом смотреть, нет ли чего еще. То есть предложенная техника, вы правильно сказали, устраняет
рецепторное связочное поражение на достистой связке. Слово фиксация лучше забыть. Нет, не сопровождающую точку. Точка. Not only fixations create contraction of the neck, or the muscle of the neck. Не только при фиксациях имеются напряжение или сокращение мелких мышц шеи. То есть иногда сопровождает эту фиксацию, иногда нет. And the Почему main, слово иногда? in any case, the main problem for fixation is bilateral weakness. То есть основная проблема прикладной кинезиологии при фиксации – это двусторонняя слабость. I can fix the Golgi and I can fix this bilateral weakness. А я вылечил рецепторы Гольджи, и билатеральной слабости как не бывало. But maybe Основная проблема фиксации – это наличие фиксации. Это наличие видите, суставного что- блока, Людмила Видите, Федоровна. в чем дело? Он Нет, не Людмила говорит. Федоровна, он пытается сказать, что то, что в прикладной кинезиологии называется фиксациями, он вообще фиксациями не считает. Просто он берет известное слово. Татьяна и Яковлевна, то, что придерживается. называют фиксацией, вообще в прикладной кинезиологии называется сублюксацией. Это мышечный блок. Вот то, что он рассказывает, это мышечный. А нас интересует суставной. Но да, билатеральный бывает именно при суставном. Вот этот суставной блок снимется или нет? Меня вот это интересует. Он говорит, что Лоб может сняться, уйдет? может не сняться. Постарайтесь его услышать. Он говорит, что может да, может нет. Если он связан с этим рецепторным поражением, то он устранится. Если он не связан, значит надо искать другие Надо связи. продолжать работать. Да, может нет. So this is really repeating what you said. Хорошо. Вот и все. how strong? Сопротивляйтесь. Okay, this is weak. Действительно слабое. This is all strong. Сопротивляйтесь. This is weak. Not weak. This is weaker. Не очень Touch слабое, here. ну ладно, Touch here. скажем слабое. Okay. This is another case of fixation. Вот еще один случай фиксации. I want to do it in the opposite side, the opposite way. Давайте сделаем в обратном порядке всю процедуру. Somebody can fix his dysfunction, Кто-нибудь устранит дисфункцию, and later we will see if the dysfunction is still there. а потом мы посмотрим, получится у вас что-нибудь или нет. You mean by classical education. Classical case. Значит, кто-нибудь, пожалуйста, выйдите и покажите работу с Сергеем в классической прикладной кинезиологии. Как классически вы бы стали устранять билатеральную слабость, пояснение. Who knows how to fix with the classical AK treatment? Кто выйдет и покажет метод классической прикладной кинезиологии? Как устранить двустороннюю слабость? Все знают только, как три орешка для Золушки. I want to see a hand. Поплевали? You support AK. Come here. Ну, надо всех распустить и набрать новых. Катастрофа. Nobody knows how to fix the classical AK. You? Okay. Let's try. Just let me draw on. Just let me look for a secondary. Hold on a second. Double here. Вы сейчас что делаем, я не спрашиваю? Also. Вторичный, с другой стороны. Okay, in this case, the main secondary is between C6 C7. В этом случае вторичная основная между C6 и C7. Sometimes they are so close with the adjustment you may fix it. Иногда они настолько близко друг к другу, что можно раз вместо классической прикладной кинезиологии устранить обе. In that case, the main secondary was in the lumbar spine. Видите, проще сейчас вам будет работать, потому что в предыдущем случае там они дальше были, у вас бы там рядом что-то случилось. More difficult to treat with the classical treatment. А в этом случае Okay, come будет here. гораздо легче. Your glasses. One is already stronger. Yeah. Is this the classical way? Это классический? The DDI is classical. Теперь да. Nice. It's the first time I see the classical treatment with DDI. Ну вот примерно так. Да, Да.
Сказать, кто может. Times classical. Okay, who can Это please не in the катастрофа, classical way? катастрофа. Nobody? This is the wrong class. They all come to learn from you. How can Okay, they- no, I want to Я не show. буду тех людей спрашивать, эти пришли Okay. у вас учиться. I'm going to adjust the neck. Итак, It's the classical way of AK to классический, fix как the neck. делается в прикладной кинезиологии. Yep. Relax. Okay. Okay, let me test. Делается в прикладной кинезиологии. After the adjustment, now the psoas is strong. Ну, Yes? после коррекции мышцы сильные. It's so strong. In AK, we say, oh, I got it. В прикладной кинезиологии мы бы этим удовольствовались. Because after the adjustment, now the psoas is strong. Потому что поясничная стала Yes. сильной. TL here, please. Терапевтическая локализация. Hit TL. And now the psoas is weak again. Вот она опять и слабая. I just sent to basic mode the Я просто dysfunction. перевел дисфункцию в базовый режим. Yes? Because Уловили? with the adjustment, I just sent to basic mode the dysfunction. То Yes, есть я just the после neck. коррекции перевел дисфункцию в базовый режим. The psoas is strong. Поясничная Very, сильная, very strong now. очень сильная. But yelling the psoas, the Golgi, Но терапевтическая локализация органа рецептора inhibits мозга the psoas again. снова ослабляет поясничную мышцу. I just sent to basic mode. Значит, дисфункция просто переведена в базовый режим. Now, I'm going to test WTL here. Теперь двойная терапевтическая локализация. WTL is still there. I'm going to look for the other area. And 667 negates the WTL. С6, С7 тоже устраняет теперь двойную ТЛ. Yeah? Now, I'm going to stress both areas of the ligament Теперь тестируем обе зоны связки and DTR. WTL, и please. вызываем рефлекс. Now, WTL cannot inhibit the indicator muscle. И вот теперь индикатор не ослабляется двойной терапевтической локализацией. Triple stimulus Тройная is стимуляция, still strong. и мышцы все равно It's сильные. done. Turn around. Переворачиваем. Psoas is still strong. Поясничная сильная. TL there. And keep strong. И It's остается done. сильной. It's so simple. Вот так все просто. Thank you. And very, very fast. И быстро, главное. Дайте-ка я на вас погляжу. Oh, it's strong. There's something. А так. Control. Сопротивляйтесь. Мужчина-то какой. Close. А может, великое фасилитирование? Подсказывайте. She has a very specific position this way. I'm looking for picture Еще of the main почему nerve. такое специфическое положение? Control. Why he has this specific position? I'm looking for it. От чего вы такой, если у вас все сильное? Okay, next leg first. Okay, next leg. Ладно, нашли сгибатели шеи. Control. Extension arm very, very strong. Разгибатели очень сильные. They are very, very strong. But flexor, this is weak. Разгибатели слабые. SCM is strong, Грудина ключично-сосцевидная сильная, but the scalenes а лестничные are weak.
слабые. Okay. And the SCM are strong. Okay. Bilateral scalene muscles are weak in the clear, Билатеральная слабость лестничных мышц. but the rest of the muscles in the neck are Все strong. остальные мышцы шеи сильные. This bilateral could be a dysfunction of the ligament, of the Может быть, это supraspinal, дисфункция связки. Or- Может быть. could be a problem in the chest. А может быть проблема в грудной клетке. This folder. He will pull down the clavicle and thorax. Значит, тяните пальцами вниз костной структуры грудной клетки с ключицей. It's still weak. Слабая. I'm going to raw the ligaments, Поверхностная supraspinal ligaments in the связки. neck, and become strong. И мышца усилилась. This is a bilateral weakness related to the supraspinal ligament in the neck. Вот вам билатеральная слабость, связанная с состоянием надостистой связки позвоночника в шейном отделе. Where is the Golgi in this case? Где Гольджи в этом случае? We have just a few muscles related to У нас an тут area in the есть neck, просто несколько связанных мышц. but all the muscles can be inhibited by supraspinal ligament. Но у связки можно ингибировать любые мышцы. Deal? Okay, we'll indicate a muscle. Хороший индикатор. I'm going to test different areas of the cervical Ну, spine. теперь тестируем разные уровни связки. Okay, between C2 and C3, С2-3. I found a ligament who has a Golgi dysfunction. Там нашел рецепторную дисфункцию. Yep. Гольджи. DL. Терапевтическая Дизайн. локализация. Remember, if you have a weak muscle in the clear and you TL the receptor, Помните, если есть исходно слабые мышцы по терапевтической локализации рецептора, the associated muscle becomes strong. ассоциированная мышца усиливается. Now, it's also strong, Вот теперь она сильная. and it's also strong. И тут сильная. I have found bilateral weakness. Нашли билатеральную слабость, I have found the Golgi in the Нашли. supraspinal ligament, зону пораженных рецепторов Гольджи на достистой связке. and I'm going to see if this is primary. И посмотрим, первичная ли это. And this is primary. Первичная. Okay? Да? Move. Okay. Okay. I'm going to look for a main secondary. Теперь ищем основную и вторичную. This is weak, Это слабая, weak. слабая. Compress the other one. If I compress the Golgi, I increase the signal of the secondary. Гольджи, ищем, ждем сигнала у вторичной. Not here, but maybe between L4 and L5. Может быть, 4-5 There is. Here it is. L4, L5. или 4-5. Now it becomes strong. Мышца усилилась. Both areas are related. One is the primary and the other one is the main Полностью связаны secondary. первичная и вторичная stretch it. основная. Okay, it's done. Все, Yes? дело сделано. We stretch both ligaments Растягивали обе At the same связки time? одновременно. plus DTR. И добавили рефлекс. Double TL. Двойная Now- ТЛ. The indicator muscle keeps strong. Индикатор сильный. Yes? So strong. И эти So мышцы strong. сильные. Touch Очень. again. And keep strong. И остаются сильными. And it's done. Все, дело сделано. It's so simple. Вот так все просто. So fast И быстро. and painless. И безболезненно. При лечении Протрузии. протрузий. А что бы нет? Запросто. Would you apply this technique to treat disc protrusions? Следствие. It is not for protrusion. This is only for Нет, она не для bilateral протрузий. weakness. Только для билатеральных слабостей. The difference. Disc protrusions and your PDTR method. Yes. So there's a different question. Those pains who are associated with disc hernias, inflection, extension, side bending, rotations,
So can pain be relieved by PDTR method? Боль можно устранять. Все, удаление. Спасибо. Все услышали вопрос, да? Да. И ответ. Yeah, thank you. Okay. This is a note, Но вот это мои записи, but it's in the research. I'm working now with some different levels, but it's in Spanish. I'm going to give you the name. You can write it because they have not in Russian now. какие-то записи, которые я делаю во время проводимых исследований, но записи на испанском, я сейчас их переведу на понятный язык. Так все ж понятно. Не очень понимаю, что Что испанский. такое редонда маркер, например? Большая круглая, большая круглая, полагаю. У нас есть два специалиста. Один с испанского, другой с греческого. Сейчас переведут. В общем, это поможет вам лучше понять уровни рецепторных поражений Гольджи в наносистой связке, что связано с билатеральной слабостью. Okay, for example, some of them, you know some of them. The first one is psoas. Например, It's upper cervical. поясничная мышца – это верхний шейный отдел. Usually it's between second cervical and third cervical vertebra. Between, Second and third. между вторым и третьим шейными позвонками. No, sorry. Не то говорю. Psoas is between one occiput and atlas. Поясничная мышца – это уровень затылочной кости и атланта. То есть атланта – оccipitальное сочленение. And gluteus maximus is between second and third cervical Большая vertebra. ягодичная мышца – это C2, C3. Bilateral popliteus is in the lower cervical spine. Подколенная мышца – это нижний шейный отдел позвоночника. Bilateral deltoid is the junction between cervical and dorsal spine. Билатеральная дельтовидная мышца – это шейно-грудной переход. Teres major is related to Большая круглая middle of the dorsal spine, среднегрудной отдел. between 6 and 5. Скажем так, Т5-6. Bilateral, the lower trapezius is Нижняя related трапеция. to the lower trapezius is related to the dorsal lumbar junction. Грудопоясничный переход. Bilateral extensor of the neck Разгибатели шеи. related to the lumbar spine. Поясничный отдел позвоночника. Only you test both extensors together. Но при тестировании разгибателей вместе. But every extensor is strong in the clear. Отдельные экстензоры сильнее исходно. Эпигузотик. Bilateral extensors together, testing the right or the left side, not together, is in the sacrum. Once again, if we test Okay. extensors of the neck. Lumbar is you test together the ligaments, the muscles. При связи с поясничным отделом, то есть вы тестируете обе мышцы одновременно, правые и левые. But you test the right side or the left side alone, they are strong. Но если тестируете их порознь, то они сильнее. If you test the extensors together, they are strong, but you test the right and the left individually, they will be weak if the dysfunction is in the sacrum. А если дисфункция крестца, тогда при одновременном тестировании разгибателей шеи они будут сильными, а при тестировании порозни они будут слабыми. Upper trap is near to the psoas, is in an area between the occiput, is in the occiput, in the insertion of the ligament, supraspinal ligament in the occiput. Поясничная трапеция очень близко к поясничной мышце, но фактически там, где растистая связка прикрепляется к затылочной кости. Flexor of the fingers Сгибатели пальцев are related to the occiput in the same area, occiput. та же самая область затылочной кости. Triceps is the upper cervical zone.
Трицепс тоже верхний шейный отдел. Subclavius is related to the upper cervicals Тоже верхний шейный. or upper thoracic. Или верхний грудной. Sartorius Подняжная мышца. is related to the upper cervicals Верхний Or- шейный. in the lumbar joint. In the lumbosacral joint. Или крестово-подвздошное сочленение. In the supraspinal ligament between L5 S1. Ну или между связкой между L5 и S1. Gastrocnemius are related to thoracic sometimes or sacral sometimes. Икроножная мышца. Иногда грудной отдел, иногда крестец. Popliteus is Подколенная. between the middle and lower cervical, between about C3, C4, C5. Ну, примерно C3, 4, 5. Между средним и нижним шейным отделами. Biceps is more or less the same area, middle, lower cervicals. Бицепс тоже примерно средний и нижний шейные отделы. Ну, где-то между ними. And the same for opening the pollicis longus. То же самое касается длинной противополагающей мышцы большого пальца руки. Brachioradialis is lower cervicals, about C6, C7. C6, C7 примерно. Это брахиорадиалис. The same for its flexor of the wrist. То же самое касается сгибателей за кисти. Кони. Quadratus femoris А вы не записывайте, зачем вам медленнее? A bit slow if possible. Okay. Quadratus femoris are related to the lower cervicals or sacrals. Либо нижний шейный отдел, либо крестец – это квадратная мышца бедра. Teres minor is related to the lower cervical too. Малая круглая – тоже нижний шейный отдел. Subscapularis to the upper thoracic. Верхний грудной отдел – подлопаточная мышца. And coracobrachialis is the upper thoracic too. Коракобрахиалис, кривоплечевая – тоже верхний грудной. You need to know only what area are related to this weakness. And you need to rub different areas of this area, to rub the area and find the spot where the receptor is located. Видите, фактически даже запоминать нет необходимости. Надо просто потирать нужную область и находить вовлеченный рецептор. As soon as you rub or the patient heals the area and the bilateral weakness becomes strong, Если только пациент делает терапевтическую локализацию, происходит потирание нужной области, you have found the problem. и билатеральная мышца становится сильной, значит проблема найдена. This is to give you only an idea where То есть я просто знакомлю вас с базовым представлением, are the most common areas for dysfunction. где чаще всего локализуются дисфункции. Ложитесь, пожалуйста. Look at here. Yeah. Hold strong. Сопротивляйтесь. Okay. Hold strong. Okay. Bilateral piriformis are weak in the clear. Билатеральная исходная слабость грушевидной мышцы. Could be this problem or could be something else. Может быть все что угодно, что было указано на слайде, чего не было на слайде. But because this is a bilateral dysfunction, my first step is to look for supraspinal ligament. Но я сначала посмотрела на растительную связку, поскольку проблема билатеральная.
where can I find the receptor for piriformis? Где можно найти рецепторы грушевидной мышцы? Usually the most common area are located in the lower lumbar spine. Чаще всего в нижнем поясничном отделе. If I rub between L3, L4, more or less, Если создать потирание где-то между L3 и L4, the piriformis becomes strong. грушевидная усиливается. This is a fixation. Вот вам и так называемая фиксация. But we know now that the problem comes from Golgi's in the supraspinal ligament. Но мы теперь уже знаем, что это проблема рецептора Гольджи в многостистой связке. Next step is to locate the area of the main dysfunction, the primary. Находим область первичной дисфункции. I'm going to test an indicator muscle. Тестируем индикатор. This is maybe this is not okay. Может быть, не очень получается. Also, no, this is not a good tester. Нет, что-то не подошла эта нога. Okay, right side is a good indicator muscle. Вот правый индикатор подошел. Please double TL here. Пожалуйста, двойную терапевтическую локализацию делайте. Sometimes the area is tender. Пораженная область болезненна. Is tender some there? Чуть болезненно? There? Okay. Попадаем. Double TL Двойная терапевтическая локализация. and this lower. Держите как следует. Maybe this is not the primary. Oh, this is primary, yes. Может быть, не Exactly. первичный? Нет, нет It's a первичный. very small spot. You need to Там find it. очень маленькая область, точечка прям маленькая. Now, this is the primary. Вот первичная. There it is. Okay, here it is. Вот она. Don't move. Okay, You can what visualize is the main it. secondary? Где основная If this is the вторичная? primary and inhibits, Это первичная, дает ингибицию. I'm going to look for 2 or 3 levels above. Посмотрим на 2-3 уровня выше. Nothing happens. Ничего. Below, Пониже. nothing happens. Тоже ничего. Let me see where I am. There. There it is, of course. Вот оно, конечно. In this case, the primary very often is tender. Secondary, sometimes. Вторичная иногда болезненно чувствительна. Первичная, как правило. Right there? Okay. Now, we have the primary and the main secondary. Вот уже есть первичная и основная вторичная. I'm going to stress both ligament areas of the ligament at the same time. Одновременно стрессируем обе области связки. And the TR. И рефлекс. TL again, please. The same spot. На том же месте контакт. Hold. Hold. Держите. I fix nothing. I need to make more. I need to make more. Надо еще лечить. Need to be very specific spot. Очень специфично точки должны быть найдены. Okay, test again. Снова протестируем. Okay. Also. Also. Okay. And then let me try again. Еще раз попробуем. If you stimulate the secondary or the primary in the red spot, you will fix it. But you try to stress 1 centimeter or half centimeter away of the spot, will be useless. Нельзя ошибиться ни на полсантиметра, иначе ничего не получается. Okay, this again. Now, I think it's on. Turn around. Вот теперь все хорошо, ты мышца сильная. Груши проверить. Груши.
Also, Сопротивляйтесь. it's strong. Очень сильная. It's strong И это очень сильная. and inhibits very well И чудесно ингибируется. and inhibits. Okay. It's working out. The most common dysfunction Наиболее распространенная дисфункция is the hypermode. – это дисфункция гиперлежения. When you have a one primary, При наличии одной one первичной, secondary, and one одной tertiary. вторичной, одной третичной. But sometimes they show hypermulti dysfunction. Хотя иногда у пациента бывает дисфункция гипермульти. In hyperdysfunction, В you гипердисфункции will have a one primary одна первичная, and two or more secondaries две или более вторичных. and two or more tertiaries. Точно так же, как две или более третичных. The most common areas for hypermulti are located between C7 and T1 Чаще всего гипермультидисфункции встречаются между С7 и Т1 or T12 and L1. или Т12 и Л1. In AK, they say this is a limbic area В прикладной кинезиологии говорят, что это все-таки высоковато. because they say if you have a patient with many bilateral weakness, Если у пациента много билатеральных слабостей, it's because the patient has a limbic dysfunction. which one? Limbic. У пациента имеются лимбические дисфункции. Why they use the word limbic? Почему используется слово лимбическое? Because limbic means that it's something between two different things. Example, Значит, это что-то посередине между двумя вещами. Например, in the eyes, the white color and the brown color are different. And the limbic area is in the area exactly between one and the other. This is the limbic area. например, лимбическая область в области глаза – это пограничная зона между так сказать, светлым и темным участком глаза. In the religion, we say that if the kids they don't went to the church for the baptism, then they will don't go. They can go to the heaven, but they can go to the hell. They stay in the limbic area between the hell and the heaven. Это, знаете, как в религии. Если не попадаешь ни в рай, ни в ад, судьбина твоя еще хуже. Ты остаешься где-то между ними. In this area, we say this is a limbic area because it's between cervical spine and thoracic spine. Вот и мы называем область лимбической, потому что она находится между шейным и грудным отделом позвоночника. Or thoracic spine and lumbar spine. Или между грудным отделом и поясничным. Lumbar or cervical spine has much more movement than the thoracic spine. I didn't get it, sorry. Cervical spine or lumbar spine has much more range of motion than the thoracic spine. И причем надо иметь в виду, что шейный и поясничный отделы позвоночника гораздо мобильнее, чем грудной отдел. Okay, this area has much more amount of Golgis than in the rest of the supraspinal ligament. И та область, о которой мы говорим, несет в себе гораздо больше рецепторов Гольджи, чем остальные участки надостистой связки. You can find a hypermulti dysfunction in any place of the supraspinal ligament. Гипермультидисфункция может характеризовать любой участок надостистой связки. But it's much more common between C7 and T1 and T12 and Но чаще T1. всего это зоны переходов, то есть шейно-грудного и грудопоясничного. Usually we found in the patient a pair or a bilateral dysfunction, a bilateral weakness in the patient. Обычно мы у пациента обнаруживаем билатеральную дисфункцию. But we will look for, this is the primary, if we look for the secondary has another weakness, another pair of Но если мы видим как раз первичную дисфункцию, потом ищем вторичную, она будет характеризоваться другой мышечной парой. In his case, he has a weak, piriformis. Как, например, в нашем случае была слабая грушевидная мышца. But the main secondary was in the cervical spine. Но основная
Вторичная была в шейном отделе позвоночника. And maybe this area inhibits another bilateral muscle. Именно она давала ингибицию билатеральных мышц. Да. In children, we see very often bilateral weakness of tibialis posterior, which leads to pes planus. What can you say about it? Best plans. Okay. Bilateral weakness of tib posterior in children. Yes. Could be lumbocervical ligament. Could be. Может быть, это тоже надостистая связка. But more common is weakness of the tibialis posterior by adrenals. Но чаще всего из-за надпочечников. Very often, the mother has a problem with adrenals and exhausts the kids when the mother is pregnant. Зачастую происходит истощение надпочечников во время беременности. Very often, pes planus comes from adrenal problem. И именно проблема надпочечников потом у детей приводит к плоскостопию. But we have many options. Но здесь тоже может быть все что угодно, вариантов очень много. Okay. Вопрос можно еще? Да. Когда мы ищем пару билатеральную, можно ли... Извините, когда вы вторичную ищете или все еще первичную? Вторичную. Можно ли, как вот изначально мы искали, поглаженным рецепторным уходом, чтобы определиться с регионом? So when you look for main secondary, Yes. so when you're looking for another muscle pair which will show bilateral weakness, could you rely on superficial rubbing to define the receptive field where to look for? Okay. When I have for example, you have a bilateral upper trap. Ну, например, билатерально слабая верхняя трапеция. You rub, Потерли. with rubbing you can find the area related to the upper trap. Вы можете найти область, которая связана с верхней трапецией. After that, you need to look for main secondary. После этого надо искать основную и вторичную. It's easier to find the main secondary with double DL Проще всего ее найти двойной терапевтической локализацией and indicator muscle. и индикатором. And you make a stimulus different areas of the И tumor тогда стимулировать разные to участки позвоночника. find the main secondary. So, but you will not use rubbing of the receptor field to No. find main secondary. Because if I rub the secondary, the primary will be worse. Не буду использовать поглаживание там для Хорошо, а вопрос, стимуляции рецептивного поля. мы говорили на прошлом занятии, что одинаково эффективной является двойной ТЛ и двойная стимуляция. Будет ли это равнозначно? So, before in our previous seminars, we were saying that double tail and double stimulus are equal to each other. Will this rule apply in this case? Yes, the second Да, is то же самое правило применимо. double DL inhibit an indicator muscle. Двойная терапевтическая локализация ингибирует And индикатор. only the main secondary will negate the weakness. И только основная вторичная устранит слабость. But maybe you have a bilateral weakness and this weakness is related to a secondary. Но может быть у вас есть билатеральная слабость, которая связана не с первичной, а со вторичной, с основной вторичной дисфункцией. That's why you need to know if this is primary or not. Вот поэтому нужно сразу знать, первичная дисфункция или нет. If you find the secondary, Нашли вторичную, and this is, of course, this is not the primary, она не первичная, понятно. and of course you don't have double DL. И знаете, как у ряд сюда терапевтическая локализация, двойная. How can you find the primary? А как найти первичную? Yes? You can ask the patient to DL different areas, Просите пациента and you делать can ТЛ разных rub the участков. secondary. You rub the secondary, И потом действительно используйте потирание, ищите the вторичную. primary will be worse, and you Но will have первичная DL. тогда будет чувствовать себя хуже. And with DL, you can find the primary. А с ТЛ можете искать первичную. Decreasing the secondary, the primary will be worse. Потому что если снизили сигнал вторичный, то первичный станет более явный. Китай. Okay, this is weak. Again. Control. Okay, pain minor, bilateral are weak. Билатеральная слабость малой weak in the грудной clear. мышцы.
Okay. Where is the receptor for pectoral minor? Где рецептор? Где? Could be Верхний грудной. Upper thoracic. upper thorax. Может быть верхний грудной, да. Okay, right? Is there? And is there? Переворачивается. This is weak in the clear. Слабо исходно. Okay, another bilateral weak in the clear. Great. Could be that the secondary could be related to the gastrocnemius. Может быть, как просто вторичный, может быть связано с икроножными. If I rub the same area of the pectoralis minor, Потрем ту же самую область, которая связана с малой I грудной. improve the primary Улучшаем состояние первичной and secondary at the same time и вторичной одновременно. and become strong. И мышца усилилась. One is primary and the other Одна one is secondary. первичная. Probably this is the primary because in this area I improve pectoralis minor and gastrocnemius. Ну, на самом деле она действительно первичная, потому что потиранием улучшил состояние обеих мышц. И Double малой kill here. грудной. Тань, вот сразу вопрос. А если больной не встает руками? Immediately question, if the patient is not able to reach their Double spine, stimulus. тогда двойная стимуляция. Вот про это я и спрашивал, потому что были такие. Если не дотягивается, тогда двойная стимуляция. Okay, hold. This is weak. Take it Это with слабо. one hand, only one hand. Одной рукой держите. This is strong. Сильная. Now weak again. Снова Now I have слабая. the primary. Первичная. I have indicator muscle in the piriformis. Грушевидная. I'm going to cut there in the lumbar Постучали. spine and become strong. И произошло усиление. Now, this area. Теперь конкретно вот тут. No. Нет? Okay, here. Вот тут? Here is about T12, Примерно Т12. T12, T1. And if I don't touch, Убирайте руки. if I don't make a stimulus, Не gastrocnemius стимулирую. are weak in the clear. Мышца слабо исходна. If I rub this area, they become strong. Поверхностное воздействие, мышца усиливается. Yes? Primary and main secondary. Первичная, основная, вторичная. Now, I'm going to stress two areas at the same time Теперь стрессируем обе and области keep strong одновременно. because they are not joint capsule ecology. Не сухожильной, не в капсульной гольже. I hope it works. Hope it's strong. Double kill. Сильная, двойная ТЛ. No. Turn around. Переворачивается. Control. Now it's strong enough. Thank you. Спасибо. Okay? Questions? Вопросы есть? Да. В прикладной кинезиологии двухсторонняя слабость большой грудной мышцы, насколько я помню, связана с недостатком магния. Считает ли он Малый нужным- грудной. Малый грудной. Считает ли он нужным назначать какие-то биохимические И ингредиенты? также это связано, я тоже вкрапление, с работой щитовидной железы. Нет, So- щитовидная это So грудная. Beckminer in plant kinesiology is related to magnesium deficiency. Would you think of chemical imbalance and would you prescribe anything chemical to the patient? Okay. In this case, the problem is neurological, not chemical. В этом случае проблема не химическая. Pectoral minor could be related
to brain dysfunction, Эта мышца может быть связана с мозговой дисфункцией. could be related to many different Она может быть связана с dysfunctions. чем угодно. Could be related to strain contra strain, Здесь может быть поражение по типу or nuclear chain противонапряжения. fiber. Could be related to reactor-reactive, Может быть реактор-реактив, может быть мышечное поражение. or could be related to chemical nutritional А может быть deficiency. связано с химическим дисбалансом. Only if we cannot treat with the neurological techniques the weakness of the pectoral minor, we can test with nutrition. Только если прочие способы устранения слабости не действуют, тогда можно подумать о химии. But the most common weakness of the pectoral minor is related to neurological dysfunctions. Чаще всего это неврологические поражения, с которыми связана слабость малой грудной мышцы. But we need to know what nutrition Просто надо is знать. good for the muscle in case the patient has a Конечно, надо знать то питание, которое подойдет для мышцы, на всякий случай, если вдруг понадобится его использовать. We have many options, Просто много вариантов and we need to существует. treat the problem with the treatment related to the И problem. нам надо каждый раз подбирать лечение, соответствующее проблеме. Две были. Two После posterior чудесного образа deltoids сейчас отдаст were вопрос. weak. Now they treated something and one deltoid stayed weak. The other one has got strong. Okay, you fix one dysfunction related to both sides, bilateral weakness. No, to one weakness. Out of two, one became strong, the other one is still weak. Maybe you fix here. Где вы лечили? Окей. Где фиксировали? Это вот. Где лечили? Шея и The neck and the поясница. lumbar. Значит, primary был L4, L4 was L5 primary и слева. on the left. Справа, On справа, the справа, right. справа, On the справа. right. И вторичная And была main secondary was первая и вторая шейные. atlas